Okay, next to important question 2 marks application of derivative ಮ್ಯಾಗ right. So ಈ question ಕೇಳ್ತಾನೆ find the interval in which the following functions are strictly increasing and strictly decreasing, right. So ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೆಥಡ್. the first one solve ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ಇರುತ್ತೆ. okay, the given function f of x is equal to ಏನದ x square minus 4x plus 6 ಅದು. okay, next to find f dash of x is equal to x square derivative is 2x minus 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 2x minus 4 equal to 0, then 2x is equal to 4, then x is equal to 4 by 2, x is equal to 2. So f dash of x when it is becomes 0, x is equal to 2 ಇದ್ದಾಗ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಯಾವಾಗ 0 ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು 2, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 1 ಅನ್ಕೊಟ್ರಿ. ಈ 2ಗೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಈ ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು 2 ಈ ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. 2 ಈ ಕಡೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಬಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗು. ಇಲ್ಲ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಬಂತಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2 ಈ ಕಡೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಬಂತು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಬಂತಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಈ 2 ಈ ಕಡೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಟೇಕ್ ಎನಿ ನಂಬರ್. ಸೊ 2 greater than 1 means 3, right. So what is f dash of x? f dash of x is equal to 2x minus 4, right. So I will take 3. So then f dash of 3 equal to 2 into 3 minus 4. 2 3 is 6, 6 minus 4 is equal to 2. It means what, greater than 0. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಓಕೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ increasing on the interval. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ 2 ಇಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ, ಸೊ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ 2 to ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಕಡೆ ನಂಬರ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು 0 ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ 0 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಇಂಟು 0 minus 4 is equal to 0 minus 4 means minus 4. It should be less than 0. So less than 0 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ, f of x is okay strictly decreasing on the interval. So ಇಲ್ಲಿಂದ 2 to ಅಂದ್ರೆ means minus infinity to 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2x square minus 3x. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫೈಂಡ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 into x square derivative is 2x minus 3. Then f dash of x equal to 2 to the 4x minus 3. So next what? Next is f dash of x equal to 0 means what? F dash of x is equal to 0. That means 4x minus 3 equal to 0. 4x is equal to 3 and x is equal to 3 by 4. Right? Okay. See, first you draw the number line. So number line draw ಮಾಡಿದಾಗ infinity to minus infinity, right. So here it is 0. 3 by 4 means 0 point something, right. So here it is 1, 0 point okay, I will take this is 3 by 2 value, see, right. Okay, 3 by 4. okay, and this side and this side. okay, right. Substitute any value from this side. okay, so I will substitute okay f dash of x is equal to ಏನು ಬಂದಿದೆ ಫಂಕ್ಷನ್ 4x minus 3. See, I'll substitute here 1. f dash of 1 equal to 4 into 1 minus 3, and f dash of 1 equal to 4 on the 4 minus 3 equal to what, 1. It should be greater than 0. And then monthly positive ಬಂತು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, f of x is okay strictly increasing on the interval. So from here to where, 3 by 4 to plus infinity. okay, so next I'll substitute okay any value from this side. So 0, f dash of 0 equal to see, substitute 0, 4 into 0 minus 3, that becomes 0 minus 3 is equal to minus 3. That means what, f dash of 0 is less than 0. Less than 0 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, f of x is okay strictly
decreasing on the interval, okay, from minus infinity to 3 by 2, minus infinity to 3 by 4, okay. Second one complete ಆಯ್ತು. So next third problem ಇದೆ and fourth problem ಇದೆ, okay. See, okay, see next third problem. So f of x is equal to x square plus 2x minus 5. Same method, find f dash of x. F dash of x is equal to, what is the derivative of x square? 2x minus plus 2, okay. Then f dash of x is equal to 0. That becomes 2x plus 2 equal to 0. Then 2x is equal to minus 2. X is equal to minus 2 by 2. And that is equal to minus 1. So when it is 0, f dash of x is equal to 0 means at x is equal to minus 1. See, I'll draw the number line. It is 0 and here it is minus 1, okay. E side check ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಈ side check ಮಾಡಬೇಕು, okay. So okay, here it is 0, it is minus 2. So what is f dash of x here? F dash of x is equal to 2x plus 2, okay. So this side I will substitute 0 here. F dash of 0 equal to 2 into 0 plus 2, that is equal to 2. 2 means what? Greater than 0, okay. So greater than 0 means what? F of x is strictly increasing, right? Okay. So f of x is, okay, strictly increasing on the interval where to where? See, minus 1 to plus infinity, okay. See the next one, okay. So we'll take this side, f dash of, I will take minus 2, that is equal to 2 into minus 2 plus 2, minus 2 into 2 becomes minus 4 plus 2 is equal to minus 2. Then f dash of minus 2 is less than 0. Less than 0 means what? F of x is, okay, strictly decreasing on the interval minus infinity to minus 1, okay, right. The third one complete ಆಯ್ತು. Next fourth one. Next fourth one, first you find f of x is, find f dash of x, that is equal to x cube derivative 3x square, 3 to the 6x square minus x square derivative 2x, 2x into 3 becomes 6x minus 36, okay. The constant derivative is 0. So next f dash of x equal to, take 6 is common factor, x square minus x, okay. 6 6 are 36, right? So next what? See, f dash of x is equal to 0 means this term must be 0. This is a constant. That means what? X square minus x minus 6 equal to 0. Next, to find the value of x, see here. So split madi x square minus, so okay, 3 2s are 6, right? Minus 3x plus 2x minus 6 equal to 0, okay, right. So next I'll take x is common factor, x minus 3. I'll take plus 2 is common factor, x minus 3 equal to 0. Then x minus 3 equal to 0 and x plus 2 equal to 0, right? That is equal to, x is equal to 3 and x is equal to minus 2. So when the f dash of x is 0 means at x is equal to 3 0 and x is equal to minus 2, okay, right. So draw the number line first, okay. It is minus infinity to plus infinity, okay. So next 0 and here it is plus 3 and here it is minus 2, okay. First you check, okay, see ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 3 intervals ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ. ಸೊ ಈ ಟೋಟಲಿ 3 intervals ದಾಗ f dash of x ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ minus 2 to 3. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ f dash of x? f dash of x is equal to 6 into x square minus x minus 6, okay. I'll substitute 0 in minus 2 to 3. So f dash of 0 equal to 6 into 0 minus 6, then that becomes, okay, minus 36. Minus 36 means what? Less than 0. That means what? F of x is strictly, okay, strictly decreasing, okay, decreasing on the interval minus 2 to 3, okay. So next f dash of, I'll substitute 3 to infinity means f dash of 4. I'll substitute 4 here, 6 into 4 square minus 4 minus 6
then that is equal to 6 into 4, 4 square becomes what? 16, minus 4, minus 6, see here, minus 4, minus 6, 10, 16 minus 10 is 6, 6, 6 is 36, 36 means what? It should be greater than 0, right? Okay, so greater than 0 means what? F dash of x is greater than 0 on the interval, so where to where? 3 to infinity. That means what? F of x is okay, strictly okay, increasing on the interval 3 to infinity. Okay, see last one in check ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ f dash of okay, I'll substitute here minus 3 is equal to f dash of minus 3, 6 into minus 3 square minus plus 3 minus 6, that is equal to 6 into minus 3 square becomes 9 plus 3 minus 6. See, and 9 plus 3 12, 12 minus 6 becomes 6, 6 6 is 36. It should be greater than 0 again. So f dash of x is what? F dash of x is greater than 0 on the interval, minus infinity to minus 2. Okay, so f dash of x is greater than 0 ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ so ಏನಾಗುತ್ತೆ? f of x strictly increasing on the interval where to where? Minus infinity to minus 2, right? So last to right. Okay, so f of x is ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕು? strictly increasing on the interval minus infinity to minus 2. Okay, right? So ಈ ಟೈಪ್ನಾಗ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಮತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು. ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ? ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಯ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನೆ. ವಾಯ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಕೊಟ್ಟಾನೆ? ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ? ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಯು ಇನ್ ಟು ವಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 1 ಬೈ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಪ್ಲಸ್ e power minus x as it is, derivative of x square is 2x. Clear? See, next dy by dx equal to, so I'll take the common factor x and e power minus x. What is the remaining term here? On the x hoitu, ಇಲ್ಲಿ minus 1 with the minus x hoitu, here it is plus 2, right? So then dy by dx equal to e power minus x, I will write into x into first to write 2 minus x. ಓಕೆ, ಸಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 2x ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಇದರ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಮಗೇನು ಬೇಕಾಗಿದೆ? ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರಬೇಕು? 2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಎರಡು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡೋದು ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇರಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ನು ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇರಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ 2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇರಬೇಕಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ? ಸಿ, ಎಕ್ಸ್ ಆ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ರೆ 2 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 2. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0, ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಅಂತ. ಈಗ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಇದು 0. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಎರಡು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ 0 ಇಂದ 2 ವರೆಗೆ. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ? 0 to ಓಕೆನಾ 2. ಇದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇವೆರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಬರಲ್ಲ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಯ್ ಈಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀನು? ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್, ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ 0 to 2. ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫಂಕ್ಷನು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ರಿ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ದ ಲೆಂತ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಳಗೆ ತಗೋಬೇಕು. ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ 5 cm per minute. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಟೇಕ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಚೆಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್
4 centimeter per minute. When x is equal to 8 centimeter and y is equal to 6 centimeter, find the rate of change of the perimeter ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ರೈಟ್? ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ, ರೈಟ್? ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದ ಗಿವನ್. ಸೊ ಗಿವನ್ ಏನು? ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಅಪ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಟ್ ಅಂತದ, ಮಿನಿಟ್ ಇದು ಮಿನಿಟ್, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ವಿಡ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಯ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ರೈಟ್, ಗಿವನ್ ಈಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್, ಓಕೆ, ಲೆಂತ್ dx by dt ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, -5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್. ಮೈನಸ್ ಯಾಕೆ ಬರೋದು ನೋಡ್ರಿ? ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತಿದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾನ? ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಿಡ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ dy by dt ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್. ಓಕೆನಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನ? ಫೈಂಡ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪೆರಿಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಟು ಫೈಂಡ್ ಏನು? ಟು ಫೈಂಡ್ ಡಿ ಪಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಅಂತ. ಪಿ ಅಂದರೆ ಪೆರಿಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ? ಎಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ವಾಯ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದ್ದಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್? Okay, you know the perimeter of the rectangular formula. Okay, perimeter, okay, perimeter of the rectangular, okay, rectangle is equal to 2 into, okay, x plus y, right? I will take p is equal to 2 into x plus y, then that is equal to, so now differentiate with respect to t, dp by dt equal to 2 constant dx by dt plus dy by dt. Okay, I'll substitute here 2 into what is dx by dt? -5 plus what is dy by dt? 4. Then dp by dt equal to 2 into -5 plus 4 becomes what? -1, that is equal to -2. -2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಗ್ರೀಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಫರ್ ಮಿನಿಟ್. ಓಕೆ, 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫರ್ ಮಿನಿಟು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಫೈಂಡ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ವೆನ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಓಕೆ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನದಲ್ಲಿ? ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅದು. ಓಕೆ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಡಿ ಎ ಬೈ ಡಿ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್? 2r. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ dA by dr equal to 2 pi r. Okay, so when the radius is equal to 6 centimeter, the gain of rate of change of area with respect to r, dA by dr, r is equal to 6 idaga 2 pi into 6, that is equal to 12 pi. Okay, right? 12 pi centimeter square per centimeter. Okay, so that is the unit. Okay, so next last question. 2 marks ಇಂದು ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕೇಳೋ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫೈಂಡ್ ದ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, 3 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಏನಂತ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳ್ತೀನಂತ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಇದು ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನದ? ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಏನಿದೆ? ಕ್ಲೋಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ -2 to 2 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್? F dash of x is equal to, what is the derivative of x cube? 3x square. Okay, next f dash of x is equal to 0 submit ಮಾಡಬೇಕು. F dash of x is equal to 0, that means what? 3x square is equal to 0. That means x square is equal to 0 by 3 and x square equal to 0, x is equal to 0 ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ಏನಂತ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ -2 ಮತ್ತು +2 ಇದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 0, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -2, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಪ್ಪ +2. ಈ ಮೂರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತಾ?
ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಸ್? ರೈಟ್, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ. Okay, right, so then f of 0 equal to 0 cube is equal to 0. Okay, next f of minus 2 equal to minus 2 cube equal to minus 8 ಆಗುತ್ತೆ. Then f of plus 2 equal to 2 cube equal to 8 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಮೂರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಿನಿಮಮ್ ಯಾವುದು? ಇದು ಮಿನಿಮಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯಾವುದು? ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ minimum at x is equal to minus 2, absolute minimum at x is equal to minus 2, and f of x is a absolute maximum at x is equal to 2 ಅಂತ, right? So ಇದು minimum and maximum value. Okay, right. Okay, next ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? hence absolute maximum at x is equal to is 8. Okay, and absolute minimum at x is equal to minus 2 is minus 8. Okay, first one complete. So next, second one, f of x is equal to sin x plus cos x in the interval what? X is belongs to close bracket 0 to pi. First you find f dash of x. F dash of x is equal to sin x, that is what? Cos x plus cos x, that is minus sin x, right? So next, f dash of x is equal to 0. F dash of x is equal to 0, that becomes cos x minus sin x equal to 0. Then cos x equal to, take that side, that becomes sin x. Okay, here it is 1 into cos x. 1 is equal to sin x divided by cos x. Sin x divided by cos x means what? Tan x. Tan x is equal to 1. Okay, so 0 to pi ಅದಲ್ಲಿ 1 tan ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ದೆನ್ tan x is equal to tan pi by 4. ಓಕೆ, tan 45 ಅಲ್ಲಿ 1 ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is equal to ಏನು ಬಂತು? 1 pi by 4. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಒಂದು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ ಮೂರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಮಿನಿಮಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಪೈ ಬೈ 4 ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಪೈ ಬೈ 4 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೈನ್ ಪೈ ಬೈ 4 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಪೈ ಬೈ 4. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ ಪೈ ಬೈ 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 1 by root 2. ಕಾಸ್ ಪೈ ಬೈ 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 by root 2. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ 1 by root 2 plus 1 by root 2 means what? 2 by root 2. Okay, it is 1 root 2, 1 root 2 cancel, remaining is root 2. Okay. So next, f of 0 value. F of 0 is equal to sin 0 plus cos 0. Sin 0 value is 0, cos 0 value is 1, 0 plus 1 is equal to 1. So next, f of pi value. Sin pi plus cos pi. See, that is equal. Sin pi value is 0. What is cos pi value? Minus 1 in second quadrant. So that is equal to minus 1. So when it is maximum, root 2 is a maximum value. When it is minimum, minus 1 is a minimum. Right? Okay. So ಏನಂತ ಬರಬೇಕು? hence absolute maximum at x is equal to pi by 4 is root 2. Next, and absolute minimum at x is equal to pi is minus 1. Okay, right. So last one question is there, so adon solve ಮಾಡೋಣ. So the last question, f of x is equal to x minus 1 whole square plus 3. First you find f dash of x. F dash of x is equal to x minus 1 whole square is 2x minus 1. Again derivative of x minus 1 is 1, constant derivative is 0. Then f dash of x is equal to 0 means what? 2x minus 1 equal to 0. 2 take that side, total that becomes 0. Then x minus 1 equal to 0, the x is equal to 1. So ಏನಾಯ್ತು ಈಗ? I'll get 3 values. One is here, it is minus 3 to 1. Okay, right? So next to x value 1, x value minus 3, and here also minus. Here it is plus 1 is okay. Again, don't take already 1 ಬಂದಿದೆ. Then I'll substitute here. F of 1 value is 1 minus 1 square plus 3. Then
0 plus 3 ಆಗುತ್ತೆ. 0 plus 3 becomes what? 3. Right? So next, f of minus 3 I will substitute here. Minus 3 minus 1 whole square plus 3. Then minus 1 minus 3 minus 4 ಆಗುತ್ತೆ. Minus 4 square is 16 plus 3. 16 plus 3 becomes 90. So it is a maximum value and it is a minimum value. Okay. So when it is maximum, hence absolute maximum at x is equal to minus 3 is 90, and absolute minimum at x is equal to 1 is 3. Okay, right. So ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಗೆಟ್ 2 marks. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮ್ಯಾಗ 2 marks ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ.